Сергей Масютин. Ку. Серега, здорово. The eyes of the world have been glued to the city of Haran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine rule shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Haran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Haran's days are numbered. Саш, ты чё, блядь, с ума сошел? Харан. Ну что, ребята, всем здорово. Rumble day. Every day, every night. Чё, И я как? уже поэтому лазю тут. И- Ну пока Сашка не лег, сейчас я... По крану. Солнце, ну Будем ты же без пойдем. Сашки не уснешь. Да-да-ка. Это тоже проходить, да, пролог будет? Конечно. И чё потом, ждать тебя столько времени? Да я сейчас быстро. Да как быстро? Я вот тоже смотрю, прохожу. Не жди на меня. HUD activated. Commence briefing. Approaching Haran. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen. Короче, сейчас он прыгнет, нахуй его заразят, ебать, укусят, но он спасется. И, короче, вот продолжение игры. Да я ж знаю, я почти проходил эту игру. Я Ничего? в YouTube сказал. А не тебе, блядь. You pinch him. You're scared. I'm not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Ah! Zombie! Run! Как же наш Джагабум теперь, а? Чем ты напомнил? А ты уже в стриме? Естественно. Кто не видит тебя?
You sleep for 3 days like пока a теперь dead man, настроишь, then scare полдня пройдет. children. Off to a great start, 31. Where am I? In paradise. Can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. Изображение что-то лагает. Сейчас норм. 31. That's your number. 31. Too dangerous. Emil died because of this guy? Quiet. Oh, fuck quiet. Я карта просто. Now he's gonna get Emil's anti. Чё, блядь? А я разбился. Лётчик. Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all Так ты together a проходил couple of уже months ago, пролог, and да? we've been here ever since. Ну, конечно. Hunting airdrops, так ты это меня scavenging, ждешь теперь. and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizen was totally crushed, by the way. Сейчас, скоро буду. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antizen meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just... Hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. Пидор. Малолетний. I'm not lazy, you little shit. You know this one? What did this? Чё быстрее бегать нельзя? Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. There's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Ничего, я на улицу вышел уже, все. Молодец, там миссия будет, типа онлайн. У тебя подбор игроков в паузе горит? А? А, нет. Значит, ничего не нашел. Jesus. How many people died here? Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP. Help! Hadn't you? Help! Somebody! What the hell?
I cut my arm getting away from him. Oh, God. You had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. Easy, easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh, shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. А что ты говоришь, что прошел? Ты же вот его проходишь. I'm sending Lena downstairs. Это же новая официалка. Шаришь? Шаришь? Плохой человек, Курилицкая. Какого хуя? Чего ему надо? Hey, hold still. Lena will be here. Gauze. Combine them. That would... I try to stay calm, okay? Блин, тут тебя с Будуна показывают. Чё? Тут ты есть с Будуна. Такой же, калорий. Ненавижу тебя. Иди за пивом, такой, знаешь, ногой его. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Well done, 31. Где этот молодец? Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Raheem, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really?
Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. Пивка налить. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? first, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. It's on the top floor. Just a couple flights up. Cow or zombie? Rahim, I don't see you. Where are you? Those. Well, what are you waiting for? Get over here. Чувствительность ебанская какая-то. Чё такое? Чувствительность ебанская. You want to feel right at home? A crane? On a crane? Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Rahim! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop,
You're probably dead. Not bad for a noob. All right, get up on that scaffold. And don't fall, because there sure as hell ain't no net. That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 minutes if you can't do that. Good job. Okay, time for the real test. Get back to the crate. Make use of anything and everything while you run. Okay, that's enough. You've got some serious natural talent, man. Either that, or you've done this before. You done this before? Hardly. The closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. What's happening to me? Crane? Shit. Oh, shit. Hey, talk to me. What's going on? Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. Ебать. Что, ебанулся? Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Seizures remind you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Нормально все. Прорвемся. Сейчас дошер запарим, вообще будет. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better.
Oh, you're the new scout. Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you've survived a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Ох, ебать, приправа ядерная. Чё ты где там ебаешь? Да я в безопасную зону бегу уже. Я ж быстро, я же не знаю, я так и был разу. Ну и рэк. Тырочка у нас. Дорогоша перевел. Okay, new guy, be careful out there. We've lost too many already. На трейдинг лейвом этого паркура. Okay, noob. You've got Dr. Zeres. Ночью люблю бегать, ему удваивается. В диалогах смотрю, окей, новичок. А этот пиздюк говорит американский, окей, нуб, нахуй. Кипяток. Ну все, тут можно выбрать. Долго ждать. Бегай там, лутай там. It's Crane, kid. Там. Ну давай, да, до завтра. Завтра. Пошли в пупок. Ты меня бесишь, нахуй. Безопасной зоне ты уже выполнил? Да. Чё ты выполняет, хрень? Ну, знаешь, когда первый раз проходишь эту игру, на классно, там, слушаешь, все читаешь, все именно вникаешь в саму. А когда вы прошел, ну, может, интересно вдвоем, что побегать. It's called antizin. Suppresses the symptoms here. Sit. Antizin. Ну, я же проходил там, почти ее прошел. Rahim, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. Not up to hold you for a while, which is good,
because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. You'll find him near Zed's truck. He's got the first real job for you. Hey, Spike? The other kind? Look, the trouble rising, but the next 2 Anderson drops are coming down right at sunset tonight. And Brecken... What's my part here? Well, as I said, going out... Brecken and his team will be okay tonight. All right. You'll see. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Рискованно постоянно это оружие чинить. Ты находил тут всякие хуйни? В смысле, какие? Экскалибур, нахуй, мачете Харек. Да это бред. Ебать, они хлопают. Да я не спорю, но бред это в начале игры найти тебе оружие, которое не ломается. Сам проект в том, что ты собираешь сам. Ну да, но оно когда сломанное, оно нихуя не рубит. Все равно как бы дамаг не попал. Можно объяснить. Да ну, в смысле не вижу. Лучше так бегать с трубами, терять эти. Самому что-то вкусняшку какую-нибудь собрать там. С бензопилами, там, с шокерами, прикалывать. I'm outside. Чем в Working for начале Spike. игры, блин, пойти там на это озеро. Ну, как, я не находил, я видел просто как людей. Ладно, блядь. He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it. Батин, когда не прокачанный, вообще так устает. Ты что на мою скорую залез? Не скажу. Тоже хочу поработать. Ностальгия, блядь. Так погоди, это я в любой момент теперь могу зайти, да, к тебе и все. Ну, вот если пролог прошел, да, получается, потом когда уже да, захотел, если я тебе разрешу. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Ну, короче, завтра тогда продолжим. Может, ты еще будешь 40 проходить период.
done. Fuck. You had no... He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Ah, shit. How's it coming? Got the lights on? Almost. Just give me a second. Они меня хотят научить, как взламывать нахуй замки, да я в фалаче нахуй их переломал в Скайриме. Столько мамок нету нахуй, сколько я их переломал. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. The infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. О. Ты не видел в интернете пранк, короче, был, когда чувак в Америке над своим дедом решил приколоться и, ну, тех, как соседи подговорили, короче, животных они на трассе, там, под зомбиков, короче. А дед, короче, верил, все время он верил, что будет такой день, короче, что зомби будут, короче. Смотрел? Нет. Там, там, сам, другие он подходит к окну, а там нет, конечно, шнайд аппаратом русская. Вот, типа я говорил, там закрылся, говорит, спрятался, там. Такой угарный. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? Вот это... Ты злой дед, или как, да? Shit, Я okay. не помню, да, что такое. Он в этом году умер, этот дед. Они ему там, короче, еще пранк делали, типа... Машину ему дорогую там... подарили машину его детства, короче. Он всегда мечтал. Вот такая вот старенькая. Он там пиздец охуевал.
Оп. Quite a contraption you got here. 3 times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite the sunburn. Ну давай. Это в темпе, я не знаю. Что? Блин, потом же будем вместе проходить все. А, что В ты темпе говоришь? нельзя? А, ты мне, чтоб я не лутался? Ну да, по-бырому пройди эту миссию, просто вдвоем начнем, а потом уже А, ну давай точно, что это, блин. Тут ты, блин, такое чувство, как будто сам проходишь. Ёб твою мать. Темнеет. Что по темноте шарит? Okay, lights are all set. You ready for the next one then? Better hurry. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Oh, not again. All right, listen. There's a power substation near you. Go check it out. Hey, this blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here. Plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running ASAP. Ну, хоть сюда зашел. Ты по темноте проходишь, тебе в кайф, да? Я ебал, нахуй. Кайф такой. Я успел, еще было светло. Не смотрел, нахуй, на Первом канале, как я Resident Evil проходил? Fuck, what is this? Не ругайся, ты чё?
Да поэтому ударь что-то один раз. По трубе. Ударь по одной вот этой. Ну, по этой. Бей. Куда пошел? Да ударь по ней просто и все. Че прикалывается? О, все. Подходи. Это равнер. Полапал телочку. Хорошо. Блять. Все нахуй. Где здесь генератор-то должен быть? А, вот он. Alright, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Врач нахуй. Встала, блядь. А я вышел с заднего входа. Темно. Мама. Очко-то поджимает нахуй, когда убегаешь по темноте нахуй. Особенно если взорвать что-нибудь в темноте. Oh shit. I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it?
Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Что, спать надо? I can fly. Crane, you awake? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Вы прошли пролог. Ну, и как тут искать друг друга? Вон Баха. Я тебе кину. Пригласить. Ну и чё, как? Отправил. Ну все. Бегу. Ты что, меня видишь где-то? Их. А, вот он, ты физюк. И такой довираст. Да ты не лучше. Кого я? Я Джеймс Бонд, man. Я в Джеймс Бонда оделся. Ну-ка, чё? Кто? Чё? Кого на? Чё ебать? Делать? Вот это что ли? Поговорить с Спайком? Да. Слышно вас, Assassin's Creed. Бомжовки какой-то ходишь. У тебя есть отмычки? Я все проебал. Я. А как тут давать? Ты открой сундук, ебать, и все. Вот это. Что иди, какой мразь? Ты с нами мразь какая-то? Ну, наклз какой-то. Учить, ну. Как он? Выключены от игры, хорошо. Параметры сеанса. Стоимость игры. Частная. Отражение зомби. Кажется, чё? Пригласить в игру. За мной привязался, бегать за мной. Я тебя приглашаю еще раз. Сергей Масютин. Заебись игра, я всю прошел сюжет. Тём. А. Так чё тут, как тут? Я пригласил тебя, зайди ко мне, ёб твою мать. Вышел оттуда, закрытую создал. Ну а как это? Я не могу зайти, как я зайду? Ты же закрытую создал. Слышишь?
тебе кину, баха. Смотри, Shift и Tab, открой Steam, ёп. Пригласить в игру, блядь. Бах, еще раз отправил. 4-й раз, блядь. Да нет, у них нема, тут я не знаю, куда он приходит. Shift Tab нажми. Ну, чтоб Steam открылся, блядь. Там тебе приглашение будет. Блядь, ты чё там? Погоди. Шо у тебя аниме, нахуй? Питер, дайте отмычку сюда. Где пейджер? Пейджерский. Я агент. Кот побежал. А чё? День добрый. Мне тут топор нравился в этой игре, нахуй. Вперед нашел пушку. Давай заебал. Да куру. Правильно. Гол со спейком базарить. Ожидание. Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. Got it. Perfect. Now for the bad news. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Не забуду спать, сидеть, блядь. Ну, как? Ну, подключиться, блядь. Че? Тут кнопку включиться.
А это я где? Где-то на месте. Я где? Но... Алена. Crane here. Сам пьяный. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Сейчас я все тут. Так, ну шо он? Так, куда? С Кракеном поговорить. Шо на баре, ресторан. После 3 по 2 по 200. Блядь, я заблудился. А куда тут? Такое эхо прикольно дублируется. А ты меня так слышишь, да? Да. Через общеигровую. Надо отключить там. Brecken's mission failed. Jade called a meeting in the tower. Зачем мультик отключил? Я ничего не нажимал. Вообще. Ты нажал. Some of them are clean. Why don't they let them go? Want a deal? Чё ты где? Я думал, Да стою, жду тебя. Взять. Вообще миссию возьмем дополнительно. Ну а ты сам не можешь их набирать? Нет. А, только вдвоем? Тебя ожидаю. Good job out there, 31. I mean Crane, right? Ну, погнали. И чё, типа, это было? Да это хрень какая-то. Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken, Lena. Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Я Джеймс Бонд. А не Крейн. Jade. Бонд. A moment. Sure. Джеймс Бонд. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Полторашка во мне. Look,
Лимонада? There's something else we need to Лимонада? discuss. Brecken was hurt pretty надо, bad блядь. Походу, out there. эту баба Worse тоже под than he кайфом. wants Походу, people to она пиво know. тоже пила. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Протезы поставить, да? Да, это когда надо, снял, нахуй. Давайте по комиссии дополнительно. Блок все возьмем. Поехали. Dawood must still have a lot of things in that pawn shop of his. Yeah, probably a bit of everything, really. Что он сказал? Sure could use some of that stuff now. Иди бороду побреешь мне. Бородач ебачий. Взял миссию, да? Это все? Да. Hey, do you have spare keys for 202? Well, what's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. О, погнали в 202-ю. Где задание? Так, это наверху. Hard to decide, isn't it? По лестнице, наверное, погнали. Тамыч. Там, смотри, открыл задание. Там, короче, вторжение написано. А вот, Я смотри. зомби. Want a deal? Уничтожьте Есть гнезда прыгунов. Это мультиплеере. На второй заходи. Тут сейчас надо? задание возьмем пистолет, надо чуваку найти. А, точно, я что-то вспоминаю. Можно ему не отдавать. Ну, на второй этаж там пойдем. Давай у этого возьмем чувака. Look, I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about a place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Пистолета не было, если честно. Ну, давай выйдем, чувака тоже откроем. Тома-тома-тома. А, шо? Открывай здесь хату. Сейчас я выломаю нахуй. Да вот же чувак стоит, прям поговори с ним. Блядь, где он? Бриджеш. Да вот, в бандане. Где, блядь? А. Вот. А у меня ничего не нажимаю. А, вот. What's going on here? Byers locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You want to try it? Ты прошел? Нет, ты же открываешь. Одна отмычка. You gotta pick that lock. Сука. Тёма, погоди, слышишь, сзади вот посмотри, вот, Oh, слышишь? Тёма, давай иди сюда, слышишь? Смотри, вот чувак стоит с бородой, вот справа, вот подойди к нему, посмотри, как он на тебя смотрит. Сука, на тебя похож, ебать. Bahir, you in here? Help me! Что этот ебаный дебил делает? Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No. I took antizin and the pain started. The vial is on the floor. Паленый, да?
Да. Да это внизу, по-моему, в подвале там надо принести что-то там его. Заберите поддельный антизин. Надо где-то здесь его найти. Шо, бля? Ты не видишь, не? Где он, блядь? Два дебила, блядь, ищет хуйню. А, он возле него валяется, блядь. Ёбаный в рот. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Oh, please, hurry! Лене самой бы наркоту какую-нибудь. What happened? Did you kill him? What? No. Да. Look, he's not turning, but he needs a doctor. You better have a look at this. The lot number's wrong. Is this a fake? Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Where did he get Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. I'll have a talk with Yusuf. Don't hurt him. Just talk to him. Чё блочишь? Хочу и буду. И буду. Не буду? Ты нет. Вот он прям. Yusuf? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. Because I'm going to give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good? I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. Блядь, я себя еще смотрю тут, прикинь. Параллельно. Ну что так? Бенто. Ну шо, ебать. Ебать, такой круг сделать, чтобы, блядь, с другой стороны зайти. Отдышись, пидор. Тут погнал. Я разогнался что-то. Скорость хули не устоять не буду. Вот очень нужна тут анимация, нахуй, очень. Я в тебя вошел. Я вижу. Так, я припасы забрал. What's the government doing? Все давно уже забрал. Come here. I've
I've got a special deal for you. Простой короткий нэш. Чё за хуйня? Things are bad. Very bad. Ты шо, блядь, где там? Иди вести. Ну, куда как умеет просто. Да. Че, шокер сделал? А нам вдвоем дают, да, опыт? Ну, у меня повышение прилетело. Все подсосал. Капец, кто там? Там раз, а ты? Алкоголь, блядь. Сигарета. Crane, it's Lena. Go ahead. We found 2 more vials of that fake antacid. Reckon it's boiling mad. Yeah, I'll bet. How's Bahir? He's stable, but if we also took him 10 minutes later, he wouldn't be. This stuff is lethal, Crane. Putting them out of business is your #1 priority. Right, understood. Ты глянь, какой брутальный мужчина. Футболку бомжарскую сними. Я агент Джеймс Бонд. О, на помощь. Hey, what are you looking for? Это барыга. That's something they do, see? Amputations. Guys get a kick out of it. Wondering how I know? Motherfucker kept me locked in a cage for 3 weeks. I saw plenty. Sometimes it was like music experimenting. See what would do the job best, you know? Machete, axe, shotgun, nail. He took this one guy's leg off at the knee and had to heal. Сзади чуваков, куда все пойдет? How long it took the poor bastard to bleed out. Сзади чем? He developed strategy. Коп, ебаный. Тарас, сука. Чуваков ебать. Погоди, давай их на это, на решетку сюда. Всё. Нам пускай подадут сюда. Bet you're a lot of fun at parties. Вот, на это, да. О. Ой, хуя ты имба. Меньше заправки. И полутать-то можно. Красавчик. Ты бы учитывал. Это РБ. Олег как нет лежит. Шляпу потерял. Ты что-то пиздишь, что-то не понял. Шкура голая пристает. Я шокером.
I'm not done with you. Уебать в эту аптеку. Сейчас я тут вкачался. That's for sure. Ну шо, пацаны, аниме? What can I do for you, my friend? Yeah, I hear you're selling antizin. Who told you that? A little bird? Not just the same. Garbage. Not only does it... I'm shutting you down. Yeah. Yeah, well, you... And you're fucking dead. I'm right here. Ой. Get them. Use them. Мне пиздец давай. Это как? Что такое возможно? Я как тебя поднять? Ну, наверное, как-то ко мне прийти. 10 секунд осталось. Погодь, погодь, погодь. Ты меня слил, сука. А как я тебя поднимал? А чё ну? Я не поднимал. Поднимал, я сел, уже тебя сидел, а чё он не поднимал? Вот ты, выходил. Нашел? Дальше тебе бежать плотно. Ой, меня искали. Отомщен. Something for you. Чё, пиздюшки ебаные? Это наверное. Трипнулся? Сейчас прибегу. Бегу, бегу, погоди. Тёмыч, погоди. Я их хвалил. Пашу. Да, завалил. Lena, it's Crane. Yes. You can tell Brecken that counterfeit lab's out of business. Good work, Crane. That's a big relief. Are you alright? I'm fine, but Yusuf tipped him off that I was coming. I was afraid of that. Brecken was going to lock him up, but he'd already slipped out. Now, if he comes back, I'm gonna have a word with him. Not if Bahir gets to him first. Чё? Да. Что ты с фонарем бегаешь? Чё это? Еще задание? Может, ПБГ? ПБГ? Да, я буду выходить, вот у меня осталось чуть-чуть уже. Давай эту хуйню сейчас вот это вот дойдем до задания или чё? Или ну давай, давай, давай. Как хилиться, бля? Я забыл, как хилиться. Я сам не помню. Я выставлял себе всегда на кнопку. На кнопку, кстати, выставить себе на макро, ну, на эти, знаешь, на мышки которые. Пойдем, мы ставим наверх, на здание и там.
Да, он тут лутается уже. Шо? Так, туда кинь. Я бон. Член бонд. Член? Что, блядь, бушуешь тут? Заебись, на. Ты открыл, я спиздил. Ну да. Хуйня тут. Блять, не сюда. Я... Ну, сейчас будет веселье. Залез на эту хуйню, блядь. Залез. Убери. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically, local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us Главное immediately фонарик if and when you get that там, где antizin. фонарик должен сидеть, я сбоку. Что ты тут фотографии не смотрел? Что? Эту GTA ты не смотрел? А он, блядь, за мной чувак бежит. Шо, блядь? Ты чё? Мразь, блядь. Жить тут нахуй. Ебать, не видел, что залез на меню, блядь. Алкаш, ебать. Вот пацан горелый. Что там шарудишь, ебать? Да-да-да. Да-да-да, красиво. Так, ты понял, как аптечка пользуется, нет? Нет. Бля. О, там бэбки. There's never a bad time to make a deal.
М49. Получается аж. Что? Букву аж нужно. Либо. Пусть будет. Yeah, everything's still for sale. Just be quiet, okay? Что тут нахуй? There's never a bad time to make a deal. Что, пойдем? Долетел. Видишь, Just be quiet. Я тут пока покушал. Он не против. Псих ебаный, блядь. Дебилу, блядь. Каши, сука. Ой. Чё, где дяденьки, надо? Ладно, похуй, пошли на сюжет. Ой, давай убежище отобьем. 3/4 of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice is meant to. Тут тут миссия. Это не. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. And there's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Какого убежища, ебать? Давай. Ну а где? Видишь, вот? Наверх надо. Вот. Блять, вот этот долбоёб зацепился. Какой, наверное, должен быть зомби всех. Кто в убежище хранят. Эйнштейн? У меня мрази тут. Второе оружие. Блять, уйди. Пьянь ебачая. Во. Чё, блять, тут просто винтить было, Чё нахуй? Все уебжище наше? Да нет. А что, зомбарей надо убить? Да, вот они. Теперь наш. Что, можно закончить на этом? Не осталось, дай попрыгаем. Третий. Смотри, я тогда стрим не буду запускать, если это ненадолго. Пупок. Ну я дай одну катку могу дать. Ну вот и я одну зайду. Сейчас поэтому стрим офф. Завтра продолжим. Да. Ладно, пацанюки, всем спасибо, что смотрели. До завтра в этой игре. Сейчас будут пупок, пару каток сыграем и это.
И, собственно говоря, наверное, танчики будут. Посмотрим там, как что выйдет. Всем пока-пока.